Hi students, this is a problem based on acid-base neutralization. Uh, Here, acid and base are taken in non-equivalent amounts and neutralized so that either acid or base will remain as excess, and you are asked to calculate the which is excess and what is its concentration. This type of problems are frequent. First, let us read the question. 25 ml of 0.1 molar sulfuric acid is mixed with 15 ml 0.2 molar NaOH. What is the molarity of the acid bar base in the resulted solution? Okay. See, whenever we face questions of neutralization of an acid versus base or precipitation reaction where two reactants react to form two products of which one is a solid precipitate. In such cases, it is always better that we take concentrations in terms of normality than in molarity. Why? See, look at these three reactions. Phosphoric acid versus sodium hydroxide. Here, 1 mole phosphoric acid get neutralized by 3 mole sodium hydroxide. Or we can say 3 equivalents. What is the pair of charges in 1 mole of H3PO4? There are 3 moles of charges. 3 H plus is 3, PO4 is 3 minus. So there are 3 moles of pairs of charges. That's why we say that phosphoric acid 1 mole is 3 equivalent. Whereas NaOH 1 mole is 1 equivalent only because there is only 1 mole of pair of charges there. So we can also say that 3 equivalents of phosphoric acid get neutralized by 3 because you are taking 3 mole NaOH. That's why it is also 3 equivalent. 3 equivalents get neutralized by 3 equivalents. Coming to sulfuric acid versus NaOH, when you take 1 mole sulfuric acid, you have to take 2 mole NaOH. Then it is also equivalent to 1 mole H2SO4 is 2 equivalent, whereas 2 mole NaOH is 2 equivalent. So here 2 equivalent get neutralized by 2 equivalent. Finally, HCl versus NaOH. There 1 mole HCl gets neutralized by 1 mole NaOH. It is also equivalent to saying 1 equivalent HCl get neutralized by 1 equivalent NaOH. From this comparison, we come to the conclusion that when two substances react, we cannot say what is the ratio of their moles without knowing what are these reactants. For example, when it is H3PO4 and NaOH, the ratio is 1:3 molar ratio. When it is H2SO4 and NaOH, the ratio is 1:2. Whereas when it is HCl and NaOH, the ratio is 1:1. But see, if you are talking in terms of equivalence, you can blindly say the ratio will be 1:1. Here it is 3:3, which means 1:1. Here it is 2:2, that means 1:1. Last case, again 1:1. So, even without knowing which are the reactants reacting, we can always say that one equivalent of one substance always react with the one equivalent of another substance. Because one equivalent always corresponds to 1 mole of positive and negative charge in that compound, and it can always react only with the one equivalent of another compound because it is also having 1 mole positive charge and 1 mole negative charge. So charges always react in equivalent amount. 1 mole positive and negative charge cannot completely react with the 2 mole positive and negative charge. That's the reason we say that one equivalent always react with the one equivalent. And when number of equivalents per volume is called a normality. Liter is called a normality. 1 mole per liter is called a molarity. Now you can understand why we talk in terms of normality better than in molarity while we discuss neutralization reaction. Because we know one normal always react with the one normal in equal volume. You got that? Okay. Now we come to this question. Number of, see when this volume is given in ml, it is better to adopt milli-equivalents than equivalents or millimoles than moles. It will be more convenient. Okay, otherwise you have to divide with 1,000 and convert the volume to liter.
we can avoid that. We can make adjustments so that finally we get the real answer. Number of milli equivalents of sulfuric acid is equal to N into M into V, where N is the number of equivalents per mole, or it is equivalent to the pair of charges in that molecule. N. Here sulfuric acid has 2 moles of pairs of charges per molecule. So N into M into V means 2 into given 0.1 into volume 25. It's equal to 5 is the answer. 5 milli equivalents are there in that taken solution. Number of milli equivalents of NaOH, again N into M into V, where N is the number of pairs of charge in the molecule. For NaOH it is 1. So N into M into V is equal to 1 into 0.2 into 15 is equal to 3. Compare these two values, 5 and 3. Sulfuric acid is 5 milli equivalents and NaOH is 3 milli equivalents. We know one equivalent always react with the one equivalent. In that case, here sulfuric acid is the excess reagent and NaOH is the limiting reagent. So we know that 3 milli equivalents of NaOH will react with the 3 milli equivalents of sulfuric acid, getting neutralized as sodium sulfate and water. So number of milli equivalents getting neutralized to 3. Therefore, number of milli equivalents acid remaining 5 minus 3 is equal to 2 milli equivalents. Now the answer we have to get in mole. So number of millimoles of acid remaining 2 divided by that N. We know for sulfuric acid N is 2. So 2 by 2 1. We know 2 milli equivalents of sulfuric acid will be 1 millimole. Okay. Dividing by N 1 millimole. So final molarity of the acid, number of millimoles divided by volume in milliliter. Here you don't have to multiply with 1000 because you have taken millimole in milliliter. In the either mole per liter or millimole per milliliter, both will give you molarity. So 1 divided by volume in milliliter, you have to add the both volumes, 25 ml and 15 ml. You add them. It is 40 ml, 1 by 40 is equal to 0.025 molar. Hope you understood that. Okay. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് മൊളാരിറ്റിയുടെ ടേംസ് ചെയ്യാം, നോർമാലിറ്റിയുടെ ടേംസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നമ്മൾ നോർമാലിറ്റിയുടെ ടേമിലാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് 3 മോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ 1 മോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ 3 പെയർ ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം അത് 3 ഇക്വിവലന്റ് ആണ്. ഒരു NaOHൽ 1 മോൾ പെയർ ചാർജേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ 1 മോൾ ഒരു ഇക്വിവലന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 മോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് 3 ഇക്വിവലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, 3 ഇക്വിവലന്റ് ആസിഡ് 3 ഇക്വിവലന്റ് ബേസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ കേസ് നോക്കൂ, 1 മോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 2 മോൾ NaOH റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഈ കേസിൽ ഇതിന്റെ 1 മോൾ ഇതിന്റെ 2 മോൾ NaOH റിയാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ 1 മോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 2 ഇക്വലന്റ് ആണ്, 2 മോൾ NaOH 2 ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഇക്വലന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എക്സിലും NaOH ആണെങ്കിൽ 1 മോളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ ഒരു ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്ന നിഗമനം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിന്റെ ടേംസിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ എത്ര മോളോ മറ്റേന്റെ എത്ര മോളോ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓരോ കേസിലും ഓരോ മാതിരി ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ 1:3, 1:3, 1:2, 1:1. നേരെ മറിച്ച് ഇക്വലൻസിന്റെ റേഷ്യോ നോക്കൂ, എല്ലാ കേസിലും അത് 3:3, 2:2, 1:1 മീൻസ് എല്ലാ കേസിലും ഇത് 1:1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റിന് വേറൊരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റുമായിട്ട് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാർജസ് റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പോഴും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും. 1 മോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ചാർജിന് വേറൊന്നിന്റെ 1 മോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ചാർജുമായിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. 1 മോളിന് ഒരിക്കലും 2 മോൾ ചാർജ്, 1 മോൾ ചാർജിന് ഒരിക്കലും 2 മോൾ ചാർജുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ബ്ലൈൻഡ്ലി സേ ദാറ്റ് 1 equivalent of one substance will only and always react with 1 equivalent of another charge. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷനും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ
നോർമാലിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. ഇക്വലൻസിൻ്റെ ടേമിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോർമാലിറ്റിയുടെ ടേമിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഇനി മോൾസിലും നമ്മൾ മില്ലി ഇക്വലൻ്റ് മില്ലി മോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എളുപ്പം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വോളിയം ml ആണ് തന്നത്. അല്ല നമ്മൾ മോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻ്റ് ടേമിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വോളിയൂമിനെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിറ്റർ ആക്കണം. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മില്ലി മോൾസിൻ്റെയും മില്ലി ഇക്വലൻസിൻ്റെയും ടേമിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. നോക്കൂ, നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി ഇക്വലൻസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടേക്കൺ. മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആണ് തരിക, അല്ലേ? മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. പക്ഷെ ഇവിടെ വോളിയം മില്ലി ലിറ്ററിൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മില്ലി മോൾ ആണ് കിട്ടുക. അതിന് n, അതായത് ഒരു മോളിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് n. അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മില്ലി ഇക്വലൻസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഒരു മോളിൽ 2 മോൾ ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം 2 ഇൻറ്റു ഗിവൺ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു 25 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടും. അത് മില്ലി ഇക്വലൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, അതേമാതിരി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി ഇക്വലൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എഗെയിൻ n ഇൻറ്റു m ഇൻറ്റു v. നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മുകളിൽ 1 മോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും 1 മോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ 1 മോളും ഒരു ഇക്വലന്റും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് 1 ഇൻറ്റു 0.2 തന്ന വാല്യൂ ആണ് 0.2 ഇൻറ്റു 15 ml 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ 5 മില്ലി ഇക്വലന്റും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ 3 മില്ലി ഇക്വലൻസുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം ഇക്വലന്റും ഈക്വൽ നമ്പറിലാണ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 മില്ലി ഇക്വലന്റ് NaOH 3 മില്ലി ഇക്വലന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 മില്ലി ഇക്വലന്റ്, അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് NaOH ആണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എക്സസ് റിയേജന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മില്ലി ഇക്വലന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി ഇക്വലൻസ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് 3. ദോർ നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ആസിഡ് റിമൈനിങ് 5 - 3 = 2. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മോളാറിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് റിമൈനിങ്, ഇത് മില്ലി ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മില്ലി മോൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 2/2 1 മില്ലി മോൾ ആണ്. മോൾ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഇക്വലൻസിനേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറവായിരിക്കും. 2/2 1 മില്ലി മോൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി അതിനെ മോൾ ആക്കണം എന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം. മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾ പെർ മില്ലി ലിറ്ററും പറയാം. കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്ലി മോൾ 1 ആണ്. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ, മിക്സ് ചെയ്തല്ലോ. മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം ആഡപ്പ് ആവും. 25 15 40. അപ്പോൾ 1 മില്ലി മോള് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് 40 മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടറിലാണ്. 1/40. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യണ്ട, കാരണം 2 മില്ലിയിലായത് കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അവശേഷിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് 0.025 മോളാർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്.